Sanibonani bazalwane lamhla egameni lenkosi yethu lenguJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi usiniketa nali thuba lekuhlala phansi sibuke livi laNkulunkulu, sibuke futhi imibuto lesingayibuta levela evini laNkulunkulu. Sitawube sizama ngato tonke tindlela ukuthi siphendule imibuto leyahlukene kulama sessions ethu lesinawo la. Umbuto lengidawuzama kuwuphendula lotawususelwa evini laNkulunkulu ngumbuto lothi uNkulunkulu usuke akuphi nangabe siva buhlungu. Where is God when it hurts? Usuke akuphi uNkulunkulu nangabe singena ebuhlungweni. Ngiloko lengidawutama ukuphendula ngilandzele loko lokufundiswa livi laNkulunkulu. Liqiniso lithi siphila emhlabeni logcwele bubi, siphila emhlabeni logcwele sono. Njengoba siphila emhlabeni logcwele bubi, logcwele sono, we will experience sikhatsi la silimala khona. We'll experience different hurts. Sitawulimala physically, sitawulimala emotionally, sitawulimala psychologically, sitawulimala futhi spiritually. Lo mhlaba lesikuwo bathandekayo ngumhlaba logcwele sono, ngumhlaba lona lungasi perfect. Sono saletha kwekuthi sibe netinkinga njengoba siphila esikhatsini setinkinga nalamhla. But at the same time, noma ngabe kunjalo bathandekayo, we are so thankful that God can use our heads for His glory. uNkulunkulu usuke akhona nangabe silinyatwa noma ngabe yini lokwenteka ekuphileni kwethu njengabazalwane. God is there. uNkulunkulu ukhona. Njengoba uNkulunkulu akhona, uNkulunkulu labangcwele bakhe uyakhona kubasita etikhatsini tonke lababhekana nato, netikhatsi letingesimelula. Ingako livi laNkulunkulu lithi uNkulunkulu usebentisa konke kube ngilokuhle kulabo labamtsandzako nakulabo lababitwe ngekwenjongo yentsandvo yakhe. So konke uNkulunkulu uyakusebentisa empilweni yethu, lokuhle, lokubi, loko lokusijabulisako, naloko futhi lokusilimatako. uNkulunkulu uyakusebentisa kuletsa liduma kuwe. Kunetinto letimbalwa lengitawuti Paul akafisha lamhla kwekuthi uNkulunkulu usebentisa njani sikhatsi sebuhlungu ekuphileni kwethu. Kwekucala sikhatsi sebuhlungu uNkulunkulu uyasisebentisa ekuphileni kwethu so that we will be more serious with God's word. Uyasisebentisa uNkulunkulu lesikhatsi kusidonsela kuye, sitawukhona kwekuthi sisonzele kuye ikakhulu ngelivi lakhe. Lokunye uNkulunkulu la kwendako ngesikhatsi sekumadima kwekuthi uNkulunkulu lesikhatsi lesi uyasisebentisa kwekuthi sikhone kukhweshisa tonke tinto letingematsemba ethu la emhlabeni. Ngalesikhatsi kungasihambeli kahle, ngalesikhatsi kubuhlungu, lokunye uNkulunkulu lakukhweshisa kitsi ukhweshisa i-worldliness. Sibe bantu laba-focused to the eternal things. Sibe bantu laba-focused etintweni uNkulunkulu labeke kwekuthi sibe focused kuto. Lokunye uNkulunkulu lakwendako ngalesikhatsi lesi uyasisita kwekuthi sikwati ukubeka lisemba lethu lonke kuye. Sikwati kwekuthi simfune uNkulunkulu
sikwati kwekuthi sifune bukhona bakhe uNkulunkulu ekuphileni kwethu. Sikhatsi lesivisa buhlungu ngalesinye isikhatsi silesa kwekuthi sibe bantu labahlanganyela etinhluphekweni taKristu. Siba bantu labahlanganyela etinhluphekweni taKristu. Encwadzini yabaseFilipi sahluko sesithathu livesi lelishumi, Pawula lapho uthi, ngiyafuna kwekuthi ngimati Kristu ngati emandla lamvusa ekufeni, ngibe ngumhlanganyeli futhi wetinhlupheko takhe. Kungulesikhatsi la siva khona buhlungu ekuphileni kwetfu la uNkulunkulu sifisa kwekuthi ngabe uyakukhweshisa lokhu lesikuvako, kodwa uNkulunkulu angakukhweshisi. Akusebentise uNkulunkulu lokho so that we will partake with Christ in his suffering. Lokho kwenta kwekuthi ekugcineni kwako konke siphume sibantu labanemdlandla, labanenshisekelo yekwekuthi bafuna kuphilela ludumo lwaNkulunkulu. Ngiyakholwa kwekuthi esikhatsini lesimadima ekuphileni kwakho, lokho lokwenteka ekuphileni kwakho ngeke ukubuke njengekwekuthi uNkulunkulu uyakudonsa noma uNkulunkulu uyakubukelela. Kodwa lesikhatsi lesimadima ekuphileni kwakho sibuke njengesikhatsi sekuthandwa uNkulunkulu. Ucele uNkulunkulu Moya Ongcwele akuside kubuka kwekuthi tinhloso taNkulunkulu tiyini, nekwekuthi uNkulunkulu uhlose kwekuthi akwakhe njani ube ngumuntu longcono lotawuphakamisa ludumo kuye. Inkosi ayinibusise. Amen.